Dear friends, welcome to AS American English. Take your American accent training book 2. The video number is 33. What we are seeing here is the sounds. What we are seeing is the vowel and consonant mix-ups. What we are seeing is the phonetics. What we are seeing is the accent. Now coming here, it is all in the 26 letters. These 26 letters are divided into consonants and vowels. There are 13 voiced consonants here, 13 voiced consonants and 11 unvoiced consonants, and we have A, E, I, O, U. So these are the basic things where the sounds are produced. Before these voiced consonants, you are adding A, E, I, O, U. Then what do you have to do? You have to tense the vowel. Before these voiced consonants 13, when you add A, E, I, O, U, you are tensing the vowel. And before A, E, I, O, U, another A, E, I, O, U comes, you are tensing the vowel. When you want to tense the vowel, the tongue should be tight. The tongue should be rigid. So, when you are tensing the vowel goes up and slides and comes down. For example, C. It goes up, C, and comes down. So when you are tensing the vowel, you raise the voice, you raise the sound, and slowly it glides down. At that time, you have to keep your tongue tight. Now coming here, unvoiced consonants, these 11 unvoiced consonants. Before these unvoiced consonants, A, E, I, O, U comes, the vowel is shortened. The vowel is shortened. Now next is, second rule is, after these voiced consonants, ED comes. ED is pronounced as ED. After these voiced consonants, 13 voiced consonants, if ED comes, ED is pronounced as or sounded as ED as a single syllable. After these 11 unvoiced consonants, ED comes. ED is sounded as T. Just T. That's all. Stop, stopped. Rob, robbed. So you are adding ED. Third rule is, after these voiced consonants 1 plus 13, if S comes, S is changed into Z. Cab plus S, cabs. God plus S, gods. But after these unvoiced consonant S comes, S is yes. Cap plus S, caps. So 3 rules you have seen, my dear friends. After these voiced consonants, if ED comes, ED is produced as ED. After these voiced consonants, S comes, S is produced as Z. Before these voiced consonants, A, E, I, O, U comes, A, E, I, O, U is tense. Here unvoiced. After these unvoiced consonants, if ED comes, ED is produced as T. After this unvoiced consonant, if S comes, S is pronounced as yes. Before these unvoiced consonants, A, E, I, O, U comes, A, E, I, O, U is shortened. So with this as a base, we are going in further. So we have vowels A, E, I, O, U. They are called, 2 types of vowels are called. They are called short vowels, and one other vowel is long vowels. Short vowels, you are reducing the sound of the vowel. In long vowels, you are pulling the vowel. Right, sir? For example, SIT, how do you say? Sit. Yeah, I is not at all sounded. It is I is, that's all. You just press your finger in under belly, you get a sound. That's all. Sit. That I is produced as, that's all. Nothing else. But when you go in for some other, for example, EAT, how do you say? Eat. E, it goes up. T, eat, it goes up. So they are long vowels and we have short vowels. Now short OO sound. Short OO sound. The spelling in the word should be, the spelling should have OO, OU, U. When you have OO, OU and U, you are producing it as O. See, or U, should. SH is produced as sh. Should. Next, would. Cook. What is this produced? WOMAN. Women or women? Women. Women.
Women, if men is in plural, you produce it as women. You sound it as women, women. Good, book, bush, bush, push, look, took, childhood. Say example, would you give me a book? See, would you give me a book? So, would you give me a book? Book. So, these OO, OU is sounds as short vowels. Would you give me a book? Would you give me a book? Now, would you give me a book? Would you give me a book? He looks at the women. Women. He looks at the women. He looks at the women. His childhood was good. His childhood was good. His childhood was good. Now coming here, zh, zh sound. Ish. It should be short. Ish. It is a mixture of vowels. Ish. For example, EAS. EAS joins together to give ish. EAS joins together to give ish is a short vowel. Pleasure. Pleasure. See, pleasure. LEI. EIS joins together to give you a sound. Ish. Leisure. VASION joins to give I and S and I. 3 joins together. ISIO joins together to give you a sound. Vision. Conclusion. CUI all join together to give a sound. Conclusion. MEAS. E and A and S joins together to give measure. RUSSIN. It gives a sound. Russian. Asian. Asian. Garage. Garage. Confusion. Confusion. Jin. Brazil. Brazil. Casual. Casual. So, ish is a short vowel sound. Ish. Is a pleasure. Is a pleasure meeting you. It's a pleasure meeting you. It's a pleasure. The pronunciation is meeting. It's a pleasure meeting you. There's no confusion. There's no confusion between us. There's no confusion between us. There's no confusion between us. I spoke casually. I spoke casually. Casually. You don't say casually, you say casually. Casually. I spoke casually. Casually, in fact, casually. I'll meet you in my leisure time. I'll meet you in my leisure time. Leisure. I'll meet you in my leisure time. You are comparing IH sound. IH sound. And the short EH sound. These are short vowels. See, IH is produced as EH is produced as here DID. DID did. Did. DIHD did. DAD dead. DHD dead. See, did. 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 KISS kiss and miss. See, kiss. KHS kiss. Miss. MEHS miss. Mix. He mixed the things. Mixed. Bid. Bed. BID bid. Bed. BHD bed. Slip. Slipped. Slip. SLIHP slip. Slip. He slipped. Slept. Slept. EH slept. He slept. Slipped and slip and slept. Slip and slept. Slip and slept. So hope you are able to understand all these. See, short vowels. When you want to say the short vowels, you have to keep your tongue relaxed. When you want to say a long vowel, you have to keep your tongue tight. So tightening your tongue gives the long vowel sound. Relaxing your tongue gives a short vowel sound. When you are tightening your tongue and producing the long vowel, it should go up and it should glide. Go up and glide and come down. But in short vowel, what do? The voice raises up, then it stops. It doesn't glide down. So that's what you get. Shu, ooh, and here,
ich, ich, and ich. So everybody is joined together and say me should, would, cook, women, good, book, bush, push, look, took, childhood. Would you give me a book? Would you give me a book? He looks at the women. His childhood was good. Pleasure, leisure, vision, conclusion, measure, Asian, Russian, garage, confusion, Brazil, casual. And coming here, it's a pleasure meeting you. There's no confusion between us. I spoke casually. I'll meet you in my leisure time. So we are coming, and ich. Say ich. Did, dead. Say everybody together, did, dead. Kiss, miss. Bid, bed. Slip, slept. Hope you are able to understand. Thank you, sir. It was a wonderful opportunity to learn English from you. Let me try. If any correction is there, please do it kindly. Sure. Okay. Let me talk about these words: should, would, cook, woman, good, book, bush, push, look, took, childhood. Example: would you give me a book? Would you give me a book? He looks at the woman. His childhood was good. Give him an applause. Job, vision, conclusion, measure, Russian, Asian, garage, conclusion, Brazil, casual. Okay. Sentences using is sound. It's a pleasure meeting you. There is no confusion between us. I spoke casually. I'll meet you in my leisure time. Fine. Yes, you gentlemen, come forward. Now you're going to give a differentiation of the sound ich and ich, and ich and ich. Yeah. Short vowel ich and ich. I want to practice the difference between uk sound and ik Ich. sound. Ik sound. And ich. Did, kiss, miss, bid, bed, slip, slept. Slept. Very good. Slept. Fine. Garage. நண்பர்களே, உங்களுடைய அமெரிக்கன் ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஆக்சென்ட் ட்ரைனிங் புக் 2, வீடியோ 33. நாம் இதுவரைக்கும் பார்த்தது சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்து 13, சத்தம் வராத மெய்யெழுத்துக்கள் 11, உயிரெழுத்துக்கள் 5. இதை அடிப்படையாக வைத்துத்தான் சத்தங்கள் உருவாகிறது. இந்த மெய்யெழுத்திற்கு முன்னாடி உயிரெழுத்துக்கள் சேரும் பொழுது, இந்த சத்தமில்லாத மெய்யெழுத்துக்களுக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்துக்கள் சேரும் பொழுது அந்த சத்தங்கள் நமக்கு வருகிறது. சட்ட ரீதியாக பார்க்கும் பொழுது இந்த சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்து சேரும் பொழுது அந்த உயிரெழுத்து நெடிலாக மாறிவிடுகிறது. இந்த சத்தமில்லாத மெய்யெழுத்துக்களுக்கு முன்னாடி உயிரெழுத்துக்கள் சேரும் பொழுது அந்த உயிரெழுத்துக்கள் குரிலாக மாறிவிடுகிறது. அடுத்ததாக இந்த சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்துக்கு பின்னாடி ஈடி என்ற இறந்த கால பின்னொட்டை ஒட்டும் பொழுது ஈடியாக உச்சரிக்கப்படுகிறது. இந்த சத்தமில்லாத மெய்யெழுத்துக்கு பின்னால் ஈடியை சேர்த்தும் பொழுது டீயாக உச்சரிக்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக இந்த 13 சத்தமுள்ள மெய்யெழுத்துக்கு பிறகு எஸ் வந்து விட்டால் எஸ் ஜெட்டாக மாறிவிடுகிறது. இந்த சத்தமில்லாத மெய்யெழுத்துக்கு பிறகு எஸ் வந்தால் எஸ் ஆக உச்சரிக்கப்படுகிறது. மேலும் அடுத்தது AEIOU இந்த உயிரெழுத்துக்கள் கூட இன்னொரு உயிரெழுத்து சேரும் பொழுது அந்த உயிரெழுத்து நெடிலாக வருகிறது. SEன்னு சொல்கிறோம், சி என்று சொல்கிறோம். HOU எஸ் ஹவுஸ் என்று சொல்கிறோம். அப்போ
இந்த ரெண்டு உயிரெழுத்துக்கள் சேரும் பொழுது அந்த உயிரெழுத்து நெடில் உயிரெழுத்தாக மாறிவிடுகிறது. நெடில் உயிரெழுத்தாக மாறும் பொழுது நீங்கள் உச்சரிக்கும் பொழுது இந்த நாக்கு கடினமான தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும். இந்த நாக்கு கடினத்தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும். அந்த உயிரெழுத்து சொல்லும் பொழுது மேலே குரலை உயர்த்தி அது சலுக்களாக கீழே வருகிறது. இதுதான் நெடில் உயிரெழுத்துக்களினுடைய உச்சரிப்பு. ஆனால் குறில் உயிரெழுத்துக்களினுடைய உச்சரிப்பு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சத்தம் மேலே எழும்பி அப்படியே நின்று விடுகிறது. அந்த உயிரெழுத்து குறிலாக அது அப்படியே நின்று விடுகிறது. உதாரணத்திற்கு SH ஓன்னு சொல்கிறோம், ஷூ என்று ஊ என்று சொல்கிறோம். ஓவை ஊ என்று சொல்கிறோம். The spelling in the word should be OOU. அப்போ SHOULD should என்று சொல்கிறோம். WOULD would என்று சொல்கிறோம். இங்கே எல்லுன்னு உச்சரிப்பே கிடையாது. COOK cook என்று சொல்கிறோம். WOMAN பெண்ணை விமன் என்று சொல்கிறோம். உமன் என்று சொல்கிறோம். உமன் WOMEN என்று வந்துவிட்டால் விமன் என்று சொல்கிறோம். GOOD good என்று சொல்கிறோம். BOOK book, BUSH bush and PUSH push. LOOK அதை look, TOOK took, childhood குழந்தை பருவம். Would you give me a book? Would you give me a book என்று சொல்கிறோம். Would you give me a டியும் வையும் சேரும்போது இஜு என்று மாறிவிடுகிறது. Would you give me a book? டியும் வையும் சேரும்போது ஜூ. Would you give me a book என்று மாறுகிறது. Would you give me a book? He looks at the women. He looks at the women. அடுத்தது his childhood was good. அவனுடைய குழந்தை பருவம் இனிமையாக இருந்தது. ஸோ அடுத்தது இஷ் என்ற அந்த குறுகிய உயிரெழுத்து பார்க்குறீங்க. இஷ் இங்கே EAS மூன்றும் சேர்ந்து இஸ் என்ற ஒரு சத்தத்தை உற்பத்தி பண்ணுகிறது. பிளஷர் இன்பம், பிளஷர். லெஷர் ஓய்வு நேரம், லெஷர். விஷன் பார்வை, விஷன். கன்க்ளூஷன், கன்க்ளூஷன் முடிவு. மெஷர் அளவுகோல், மெஷர். ரஷ்யன் ரஷ்ய நாட்டுக்காரனை, ரஷ்யன். ஏஷியன் ஏஷியன். கேரேஜ் 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 என்றால் என்ன? வாகனங்களை நிறுத்தக்கூடிய இடம், கார் வாகனங்களை நிறுத்தக்கூடிய இடம். கன்ஃபியூஷன் கன்ஃபியூஷன் என்று சொல்ல வேண்டும். பிரேசில் கேஷுவல் கேஷுவல் என்று வருகிறது. இஷ் என்ற சத்தத்தை உற்பத்தி பண்ணுகிறாய். அது குறில் சத்தமாக இருக்க வேண்டும், ஷார்ட் வவலாக இருக்க வேண்டும். இட்ஸ் எ பிளஷர் மீட்டிங் யூ. உன்னை சந்தித்ததில் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. there's no confusion between us. நமக்குள்ளே எந்த விதமான குழப்பங்களும் கிடையாது. I spoke casually. நான் யதார்த்தமாக பேசினேன், casually. I'll meet you in my leisure time. நான் என்னுடைய ஓய்வு நேரத்தில் உன்னை நான் சந்திக்கிறேன். So you are comparing இஹ் என்ற சத்தம், இது ஷார்ட் வவல். இஹ் என்ற சத்தத்துடனும் ஷார்ட் எஹ் என்ற சத்தம், எஹ் இஹ் எஹ் இஹ் எஹ். இந்த ஷார்ட் வவல் என்று சொல்லக்கூடிய குறில் உயிரெழுத்து இஹ் எஹ். இதனுடைய உச்சரிப்பு பாருங்க. டிட் என்றால் என்ன? செய்தது. டெட் என்றால் என்ன? செத்து போன. டிட் DIHD சவுண்டு. டிட் DAD DHD டெட் டெட். எஹ் என்று வருகிறது சவுண்டு. இங்கே இஹ் என்று வருகிறது. டிட் டெட். கிஸ் மெஸ். கிஸ் முத்தமிடுதல், மெஸ் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணுவது. கிஸ். மேஸ் MEHS மேஸ் என்று வருகிறது. அடுத்தது பிட் பெட், பிட் பேட் என்று வருகிறது. அடுத்தது ஸ்லிப் ஸ்லெப்ட், ஸ்லிப் ஸ்லெப்ட் ஸ்லெப்ட் என்று வருகிறது. எஹ் என்று வருகிறது. இங்கே இஹ் என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சத்தம் வரக்கூடிய மெய்யெழுத்தும் சத்தம் வராத மெய்யெழுத்தும் அந்த மெய்யெழுத்துக்களை முதல்ல அறிந்து கொள்கிறீர்கள். அதற்கு முன்னாடி உயிரெழுத்துக்களை சேர்த்து கலப்படமாக வரும்பொழுது அந்த உயிரெழுத்து நெடில் உயிரெழுத்தாக மாறிவிடுகிறது. குறில் உயிரெழுத்து மொத்தம் எத்தனை பார்த்து விட்டோம்? 5 குறில் உயிரெழுத்துக்களை பார்த்து விட்டோம். ஏற்கனவே 3 பார்த்து விட்டோம். ஸோ இது உங்களுடைய பேச்சு ஆங்கிலத்திலும் எழுத்து ஆங்கிலத்திலும் வழக்கமாக கொண்டு உங்கள் பேச்சாற்றலையும் எழுத்தாற்றலையும் மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.